stop at part qualified status, or even why we should not give up doing examinations if you're actually really struggling constantly, and why we should restart again. I'll start with the one example, right? I'm not going to mention the name of the student who got qualified in the last attempt, the last case study exam at the age of 54. So she has been doing chartered examination for almost 25 years. So when I met him about 2 years back, he was struggling with one paper, auditing paper actually. So what actually I did, I actually did some couple of personal sessions also with him. So I actually made him understand what his mistakes are. Now, these mistakes are very unique. Some mistakes, some struggles are common, but most of the time, what I have seen in my lecturing life for last 25 years, most of the reasons for failure are unique to individuals, especially when it comes to constant failures. Now, you can be unsuccessful in one exam, one paper at one given time, but maybe you will be successful in the next time. I mean, it depends on the paper, depends on the paper structure, the question type of the questions, and the expectations from the institute. So all depends, even the examiner. So there are many factors to be, considered for a one-time failure, one or two times failures. But if it is a constant failure, right? If it is a constant failure, usually what I have seen, it is unique to the individual. So you need kind of a personal coaching. You need some individual focus coaching session. So what I am going to tell you here, okay, you understand what I'm going to tell today. If you need more help, you will have my contact details later on. But if you are really struggling, you can actually reach me. I have been helping students like you for last 5 6 years, and most of them are now actually chartered accountants also, and most of them have completed the other exams as well. So I can help you, right? Right. So let's understand what are our common mistakes. Okay, why we are struggling constantly. Let's take example of a paper. Let's say I'll take example from CA curriculum, right? I mean, if there are any other students from other curriculum, but you can still relate. I think predominantly from the registrations, what we understood, most of them are CA students, right? Yes, Professor? yes, more than 90% are from CA curriculum. CA, okay. So let's take example for constant failure. Let's take example of a paper, CL1, right? So this advanced audit and assurance paper. So if we analyze the paper and why people are really struggling, because this has been one of the paper, people actually, really struggled. I have seen, uh, they have got through all of the papers, even the financial management, right? But they're struggling with the auditing. Uh, so there have been some reason, like one reason is they are not really, understanding the questions. Why? They don't have practical experience in auditing, or maybe they have done auditing, articles very long time back. So they have that fear in the mind that they don't have the required practical knowledge to do the exam, write the answers. But when we really try to, understand the reason, it is not the case also. You don't need practical experience actually to pass CL1. A very good example is now we have students now, even they have not completed the advanced level, they have completed auditing paper. So they are coming from the AAT background. So after O levels, they have done the double AT, and then they have completed the business level two also. And now they are doing even corporate level. That the bright students, right? That they are even getting prizes also. They are completed CL1. So they have not even seen invoice. Or they have not even gone to audit firm. They have not done the LLC, but they are still completing. So you can understand it's not the practical knowledge what you need, right? So that is why. So you need to get that mindset out, right? To do any paper, people believe we need practical experience, especially at the final level papers. Now, one another example is taxation. Now, maybe some people might think I don't have taxation practice, right? The practical knowledge, but I can tell you, even without that,
if you follow the simple steps, then definitely you can get through. So get a take out that mindset that you need experience and practical knowledge to get through particular papers. දැන් එහෙම ඔක්කොක් ඔළුවේ තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? විශේෂයෙන්ම ඔඩිටින් පේපර් එක ගත්තොත් එහෙම ඔඩිටින් පේපර් එකේ ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් ඕනෙමයි කියලා ගොඩක් වැඩ ලියන්නේ. එහෙම රීසන් එකකුත් දැන් මාකට් එකේ තියෙනවා ගොඩක් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් ක්වෙස්චන්ස් ගත්තොත් එහෙම අර ඔඩිට් පාර්ට්නර්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරිද? එතකොට එහෙම ඔඩිට් පාර්ට්නර්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් ඇහුවත් අපි කියමු මේක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් තමයි. නමුත් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ටික හරියට දැනගෙන තියෙනවා නම් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ටික හරියට ඔලුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ක්වෙස්චන් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ක්වෙස්චන් එක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එහෙනම් මේ ප්‍රැක්ටිකල් කතන්දරේ ඔළුවෙන් මම හිතනවා අංකයකට අයින් කරගන්න ඕන. ප්‍රධාන දේ. So the second reason why people are really struggling, when you do a paper many times, let's say you are doing the auditing paper for, let's say, 10 times. Some people are doing paper for 10 times, Prasad, I have seen. Now, when you are doing one paper constantly, what happens is you get it very, very lightly. ඔයාගේ පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ ලේසියට ගන්න. ලේසියට ගන්නවා කියලා කියන්නේ එකපාර දිගටම කරන් යනකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට පාඩම් කරන්නේ හරියට. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පාඩම් කරන්නේ. හරිද? දැන් මම අර කියපු එක්සාම් ඊට කලින් තව එක්කෙනෙක් හිටියා මේ යන අවුරුදු කාමාක් විතර දැන් ක්වොලිෆයිඩ් වෙලා. එයා ඇත්තටම මේ හැමදාම එක්සෑම් දානවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් සතියක් දෙකක් පාඩම් කරලා ඉල ලොක් වගේ විභාගයට යනවා. හැමදාම ෆේල්. ඔව් අර පුරුද්දට වගේ ගිහිල්ලා කරන එකක් එහෙම පිරිසක් ඉන්නවා. කරේ. So he I mean, you know, in his mindset, he think I have done enough studies, right? I have been doing this paper for so many years now. So I know in and out of all the standards, I know in and out of the textbooks and all that. So I can manage. So they just go, you know, apply the exam and they just go. And every time they come down also, right? So now what is the reason? Reason is taking the subject matter information very, very lightly because you think you know everything. No, that is not the case. Now, if you are struggling with a particular paper, I'm telling you, you have to take enough time, reasonable time, and do a proper structured learning. Let's say if you are struggling with the financial management paper, right? So some people are even struggling with the financial management, right? So auditing and financial management are the main two. I have seen people are struggling apart from the SL1 now. SL1 is a different paper. If you want to talk to me, if you want, I know some advice from there, that also can be done. Let's say financial management. Now, let's say you are actually struggling with the financial management paper, so you are, coming down every time. Now, my suggestion is don't do the exam in the next time. Now, if let's say your last attempt was December, or let's say you are going to do it in June, right? If you are going to, come down again, then don't do it in December. So I usually advise them take time, right? So don't rush it. Don't do in the immediate next time. Let's do in the June exam, right? June 2025. So you take very, a reasonable time, enough time, and then do a very proper structured study plan to study from the chapter 1 till the last chapter again like a fresh candidate, right? So taking out that I have done this for 10 times so I know everything. No, taking out that no, I have not done this exam. මම එකයි කවදාවත් කරපු නැති එක්සෑම් එකක් ආයේ මම මේ මුලින්දම පටන් ගන්නවා වගේ ඒක හැම chapter එකම මුලින්දම පටන් අරගෙන ගිහිල්ලා අර questions කරන ටික හරියට කරලා past papers ටික හරියට කරලා අන්තිම revisions ටික කරලා යන්න ඕන. ඒ approach එක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන. මොකක් හරි එක paper එකක් ආවා struggle කරනවා. ඒකට හේතුව අර අපි නිතරම කරනකොට ඒක condition වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ same mistake ටික කරනවා. දැන් කොහොමදත් අර අපි ලොකු කතාවක් කියනවානේ මේ එකම දේ කරලා වෙනස් ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කියලා. පාඩ ප්‍රතිඵල වෙනස් කර ගන්නවා නම් වෙනස් දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට හැමදාම දානවා හැමදාම ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ලයිබ්‍රරියට යනවා අන්තිම සද්දේ තුනේ ගිහිල්ලා
අරගෙන papers ටිකක් බලනවා, suggested answer එකක් බලනවා. ඔය ගොඩක් කට්ටිය තමයි තුන්වෙනි එක මම කියන්නේ ඒක තමයි. තුන්වෙනි එක දැන් ඔය ගොඩක් කට්ටිය ෆේල් වෙන තව ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ප්‍රසාද් ඒගොල්ලෝ හිතනවා සමහර ඒවා ඒගොල්ලන්ට මේ පාස් පේපර්ස් ටිකයි ආන්සර්ස් ටිකයි බලාගත්තාම කොට දාගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම පුළුවන් සමහර සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. හැබැයි ඒක අමාරුයි. ඒක හැමෝටම කරන්න බෑ ඒක. හරිද? ඒ කියන්නේ පාස් පේපර් එකක් විතර කරන් ක්වෙස්චන් එකක් කරන එක කරන්න අමාරුයි. මට පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න දැන් අපි සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් you take financial management, that's going to be your core role as a CFO, so you need a very thorough understanding about the principles, the basics, so that everyone who are doing CA or SEC or whatever, they need a basic understanding about the theory components. So as you said, so now can a person now, if you 100% rely on the past papers and other papers, now after becoming a CEO or a qualified person, there will be problems in executing your day-to-day duties as well, isn't it, sir? Yes, obviously. That is why. So, when you are doing something, repeatedly again and again, so you get it very lightly and, you become very lazy and you think right? So that becomes a problem. So that is why I told you, take that mindset out again. Like the previous one, this practical knowledge. When you are doing examination, don't think you need practical knowledge. After you do the exam, what I mean by practical knowledge is practical knowledge expected by that particular paper, right? So start fresh again, and take enough time, adequate time, and have a very rigorous structured plan like a fresh candidate and do it. So that is what you have to do. Now, as Prasad asked, I want to emphasize one more matter here. You see, this knowledge or whatever, whatever the subject, right? Whatever the subject, whatever the paper, how you actually understand the subject matter information, subject matter factors is mastering the fundamentals, right? So I know most of the candidate, whether at the initial stage of their learning journey or even at the later stage of their learning journey, why they are really struggling, because they have not mastered the fundamentals, right? So let's say if it is for finance, right, you need to have the fundamental knowledge, right? Now, some people think, no, I'm not now at final level. I should not worry about this small fundamental. But if you really look at in the paper, what is really important is the small fundamentals, right? So that is why. So if you have mastered the fundamental, it will be easy for you to get through the exam. Plus, it will be easy for you to apply in your real life also. Like, I have been working as a CFO, finance director for last like 18 years. So every time when I have a new problem, always I have, found a solution through fundamentals only, through fundamental. I can share one real life example, right, for the benefit of everyone. Now, in 2022, when I was working as a finance director for a cement-based company in Sri Lanka, so we were, struggling to import because of dollar crisis, right? So we didn't have dollars. So all the banks said, sorry, we have a circular from the government. So dollars is only going to be allocated for essentials only, for medicines, oil importation, and all that, right? I mean, we can't even lobby, right? I mean, there are ways in which you can lobby, but when it is a national crisis, you can't lobby also, right? I mean, the relationship what you have with the bank is that time cement was basically out of the discussion, because that was about to survive. Correct. And actually, only my company, we were really, supplying to the market constantly. Now, because we had some stock inventory, raw material inventory, and then we found a way to somehow finance. Now, so when the dollar was not there, so we were, really in struggle, dilemma what to do. And we actually tried, the company I work for is a regional multinational. So their head office is in Thailand, right? So we have relationship with the international bank like HSBC, Standard Chartered, Citibank, you name it. Like, I mean, they are like our
good friends, and they are always there to help. But I mean, they were also helpless there. No matter how much you can push from the Thailand or even from Hong Kong to Sri Lanka, HSBC or Standard Chartered Bank, they can't do anything because that is the national crisis, right? So initially, there was a straightforward answer. Parent company was pumping money, right? So that's in the theory. Like, I mean, if you are struggling, being a subsidiary, one of the synergy, right? I mean, we study that in the books also. One of the synergy is to get help from the parent company. And even I think from your learning that when there's a going concern issue, right, for a subsidiary company, so you actually mitigate the impact by getting a comfort letter from the parent company, right? So we actually got help from parent company initially for first 3 months, right? First 3 to 4 months. So they were pumping money, but there was a limit, like about $50 million, right? So they also don't want to take a much more risk, right? So 50 million is a big amount, and country is going down day by day, right? The economy is going down day by day. So they are investors, so they have risk appetite, no? So they have a maximum how much the risk they will take. So this 50 million, reaching. So then, as the finance director responsible for financing, as well as I was so procurement guy actually left when the crisis started. So I had to take the procurement also. So the entire cycle, like on entire P2P procurement to pay, was under me. So I was thinking, like, I mean, what to do now? So there's no way. So people were talking about this Undial, right? So you have heard about this Undial. So Undial is informal money market, right? So what I did, so knowing the Undial is, fundamental. So there are informal money market like everywhere. So what I did, I actually formalize it, right? So rather than paying money through unknown sources, right? And then importing from unknown sources where there is no circle in the transaction. So every transaction has to have a circle, right? So you know from whom you are buying and you know from whom you are paying, right? So there is a transparency in the entire transaction. That is how we trace the genuineness of the transaction. So now normal traditional Undial method is you pay X, right? You pay X and X pay Y and Y pay Z, right? So and then you get goods from A. So it's a completely complex, complicated matter, right? So you don't know, like, I mean, from whom you are paying. But my fundamental knowledge is that, okay, how we can formulate. I mean, this is the only way I can survive, right? I can say as per the book. Oh my God, yeah, as per the book, this is not acceptable. This is money laundering, right? This is completely non-compliant. Yes, but you need to find a way to make it official, make it compliant. So what I did actually, I developed. I found many exporters, small scale exporters were there, right? So they were not having like the requirement what we need. I mean, we were needing about 10-15 million dollars per month for our importation. So I developed like about 100 people. It was tedious task, right? 100 small scale exporters, and then we actually signed contract with them, and they imported on behalf of us. So they were the importers. Some of them actually they had not even imported before that. So we actually helped them to get the registration, import registration. The clearance from the import, and even getting some approval from some departments, because some of the materials they need some like environmental clearance and all that. So we helped them, right, and we guided them. So they become importers. So they directly import and they sold us locally. So I bought from locally on a genuine transaction. I paid the money through banking channel. I paid the LKR. The advantage what I had because of the cement price increase, we had enough cash, right? So that's the advantage I had. So it is in India, like, I mean, a cinnamon exporter who doesn't need a specialized mortar, right? So he's importing and he's selling, and his trade license was upgraded, right? There were some, I know now Prasad may be having so many questions on the tax tax implications, right? I'm not going to You, ask you any can't, tax you can't, question today. yeah. So that's the thing. So you can't resolve all the issues, right? I mean, you need to take some calculated risk, but it was a genuine transaction. So let's see. So this is the application of fundamental, right? So if you know the fundamentals,
is a buy and sell transaction, right? Within the context of the law. So that's what I'm saying. So this understanding fundamental is so important, right? So if you are struggling with any paper, I'm telling you, that means there is some problem with your fundamental understanding of the fundamentals. So you have to go back and then, a little bit, refresh the basic knowledge for what you actually learned at the very primary level of your professional education, maybe business level or those days intermediate level or foundation level. So some of the areas you need to again refresh. Let's say financial management. I would say you go and start from the ground zero. Go and start from the basic management accounting, right? See whether you can understand the basic management concepts, right? Then only you can come to the advanced, right? So that is my advice on the third. The fourth, preparation, right? Exam preparation. Now, this is the most important factor, Prasad. Exam preparation. Now, no matter how you do the study, even my advice to you, take some time, do structured, learning. Every chapter, like every week you take 2 chapters, but you go one by one after another, right? So let's assume you have done everything, but ultimately, what matters is how you prepare for the examination. How you prepare for the examination preparation is the most important one. Now, what do you mean by exam preparation? මොකක්ද මේ exam preparation කියලා කියන්නේ? Exam preparation කියලා කියන්නේ ගොඩාක් factors තියෙනවා ප්‍රසාද් දෙතන. එකක් තමයි paper එක understand කරන එක. ඒ කියන්නේ paper එක මොකක්ද කියලා understand කරන එක. So most of the people they really struggle to understand the nature of the paper, right? The structure of the paper, right? I'm not saying the questions. We'll come to that. That is a real life thing. Now, understanding the paper. Now, let's say a good example is SL1. I know maybe there are some students here who are struggling SL1. Or SL1 is the subject now, this advanced business reporting subject. Past sales are pretty low, right? CS Sri Lanka also actually trying to do something there, but still performance is not up to the expected level. Now, SL1 paper. So why people are really struggling? Exam preparation, number one, without no understanding about the paper. Now, I know there will be some student who doesn't know about SL1, so I'm going to relay it. So I will relay. Now, SL1 is a paper where it is a pre-scene based. So you are getting a pre-scene, right? And then you are getting a question. There are 3 questions, part 1, part 2, and then you need to answer and get 50 marks. Now, okay, so this is a pre-scene based paper, right? So that means I have to have very good understanding about the pre-scene. I have to have very good understanding about what possible scenario is going to be, right? And what areas, right, going to be, because there are hints in the pre-scene. So I need to have that. And then I have to understand, okay, there in the paper structure, given paper structure, so there are 2 sections are there, and there are 3 questions, right? So there are weightage given in the syllabus, right? And there are action verbs are there. So these are the action verbs going to be. So you need to understand what the paper exactly. Now, I got an example. I took example of SL1. So you can take whatever the paper you are doing. Let's say CL1. It's again a different structure, right? So a different structure. So you have MCQ, and then you have small essay questions, and then you have lengthy questions, right? So then how you get the marks, right? So understanding the paper is so important for exam preparation, right? So even I know some of the student Prasad, they don't even read the instruction page. So I mean, whenever I find a struggling student, I ask him to first read out for me the instruction page, right? There are like that's the 6-7 instructions are there, no, like the time yeah, allocation and all. yeah. So understanding the paper is so important, right? So you have to have a fully understanding. What are the syllabus weightage also? දවගොලුකේ අපොසයි ඉතින් weightage එකටම දෙන්නේ නැහැ නේ කියලා ඔහෙම තමයි, right? ඒක තමයි අර expecting the unexpected, right? ඒකත් තියෙනවා. ඒක තමයි exam එක time එකේ තියෙන එකක්. හරි. එතකොට preparation එකේදී number 1 paper එක understand කරන්න ඕනේ. ඊළඟට number 2 හරිද? exam preparation එකේදී speed එක.
right? Speed එක. දැන් විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම calculation and writing speed එක. ගොඩක් කට්ටියට ස්පීඩ් එක තියෙනවා. හැබැයි කාටවත් ඒක කියව ගන්න බෑ. එහෙමත් බෑ. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක ලියන්නත් ඕන. ස්පීඩ් එක කැල්කියුලේෂන් කරන්නත් ඕන. නමුත් හරියට පැහැදිලිව කරන්නත් ඕන ප්‍රසාද්. මම එක්සෑම් කරන කාලේ ඔයා විශ්වාස කරයිද දන්නේ නැහැ ප්‍රසාද්. මම පෑන් වර්ග 4ක් 5ක් පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ ලියන්නේ නිල් පාටින් නම් හරිද? ඉර ගහන්නේ කොළ පාටින් වෙන්න පුළුවන්. ගානේ වැදගත් ස්ටෙප්ස් ටික හදන්නේ දම් පාටින් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ එහෙම අර බලන එක්කෙනාගේ ඇටෙන්ෂන් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ හරි පැහැදිලිව ස්ටෙප්ස් ටික යන්නේ පිළිවෙලට. ඒක කරනවා ටයිම් එක ඇතුලේ. ඒක කරනවා ටයිම් එක ඇතුලේ. හරිද? ඒක කරන්න කොල්ල ප්‍රැක්ටිස් එකේ. සර්ගේ පොඩි දෙයක් සර්ගේ කතාවට ඇඩ් කරන්න හිතන මට like now generally when we work with accountants unfortunately accountants are එයාලගේ you need clarity within yourself first of all so that only you can present a case we can clarify a case that is exactly where you are coming from recently I mean we actually worked with a lawyer practical experience so she did a work with us. So we went through the documentation part. We saw the clarity there. The moment you see the clarity in the work, immediately we realized that this is an amazing work. So likewise, as you said, even in the paper, that clarity, that understanding, you should have in your mind as well as when you have your clarity within yourself, you reflect it. Right? Please continue. Yeah, that's the thing. So now this understand the paper. So this is so important that I was talking about the speed. Then speed so speed with the clarity, as you said, like the writing and the calculation speed. ඒකයි steps ටික ලියන එක. අර ඇත්තටම ලස්සනට ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට you have to practice. practice කියන අය උපරිම සෑහෙන ලොකු practice එකක් කරන්න ඕනේ. අපි කියමුකෝ දැන් සමහර වෙලාවට question එකක් තියෙනවා අපි කියමුකෝ appraisal එකක් කරන්න. financial management වල ඔන්න project appraisal එකක් තියෙනවා. ඔන්න information ටික තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඔයා practice කරලා තියෙනකොට මේ වගේ question එකකට යන structure එක. එතකොට ඒ structure එක practice කරලා තිනවා ඒකට ඔයා speed කරලා accurately කරන්නත් practice කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා දන්නවා question එක කියනකොට right okay මෙන්න මේකට තමයි මම යන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි මම මේක කරන්න කියන එක ඔයාගේ ඔළුවට ටස් ගාලා එන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට එන්න බෑ එක්සෑම් එක වෙලාවේ. ඒක පැට්ටි දෙක තමයි කිව්වේ ස්පීඩ් එකයි. يعني මේ රයිටින් වලයි කැල්කියුලේෂන් වලයි ස්පීඩ් එක. හරිද? රයිටින් වලයි කැල්කියුලේෂන් ස්පීඩ් එක. ඒක නැත්නම් ඒක හදාගන්න ඕන. හරිද? ඒක very very important එකක්. ඒතර පේපර් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරාම ඔයා දන්නවා පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක. right? මොන වගේ questions එන්නේ කියන එක. එතකොට එකෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරන එක. හරිද? එතකොට ඒකට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. හරිද? වෙන දෙයකට නෑ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ අපි බර වාහන ලයිසන් ගන්න යනවා නම් මොටර් සයිකල් පැදලා ගිහලා හරියන්නේ නෑනේ. නේද? බර වාහන ලයිසන් එක ගන්න ට්‍රයල් යනවා නම් බර වාහනේ පැදලා යන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි. ඒතකොට එන ක්වෙස්චන් එක මොකද්ද? ක්වෙස්චන් එකේ ටයිප් එක මොකද්ද කියලා ඒ අනුව තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් වල ඇත්තටම ස්ට්‍රගල් කරනවා මේ ප්‍රසාද්. ඒ ක්වෙස්චන් එකේ අවශ්‍ය කරන ස්ට්‍රක්චර් එක හිතෙන්නේ නෑ යාට. ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක ලියන ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒක හිතෙන්නේ නැති ඉඳ ස්පීඩ් එක එන්නේ නෑ. ඒතකොට ස්පීඩ් එක නැති වෙනවා සම්පූර්ණ. එතකොට ඉතින් සමහරලාට එකම තැන ස්ට්‍රගල් කරලා පැයක් එකමාරක් විතර වේස්ට් කරලා සමහර ලකුණු 15කට ඉස්සර තමයි ඉල්ල තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්න ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රැක්ටිකල් වෙන එක. ඒතකොට මම කියන්නේ මේ තාම එක්සෑම් ප්‍රිපරේෂන් එක්සෑම් ඩේ නෙමෙයි. ඒතකොට එක්සෑම් ප්‍රිපරේෂන් එකට ස්පීඩ් එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ accuracy එකටයි, කියන්නේ වචන ලියන එකටයි, calculation accuracy එකටයි. ඔය ලියන එකයි accuracy එකයි ඔතන එනකොට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔය උත්තර ලියන විදිහේ එක ස්ට්‍රක්චර්ස් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ දැන් සමහර වෙලාවට compare කියලා අහුවොත් ඔයාලට ඇත්තටම පුළුවන් ටේබල් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මම දැකලා තියෙන ගොඩාක් කට්ටිය එහෙම ටේබල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ගත්තොත් එහෙම ඔන්න පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක ලිව්වා ඊළඟ සෙන්ටෙන්ස් එක එක යටින් ලිව්වා. ඊට වඩා හොඳයි කම්පෙයාර් කිව්වම අනිවාර්යෙන්ම දෙකක් නේ අපි කම්පෙයාර් වෙන්නේ මොකක් හරි. එතකොට ඉවැලුවේට් කිව්වහමත් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඉවැලුවේට් කියන වචනේ කිව්වහම අපි කියමුකෝ එතකොට නෙගටිව්ස් පොසිටිව්ස් අරගෙන අවසානයේ කන්ක්ලූෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒකත් පුළුවන් ටේබල් එකට දාන්න. ඔය ටේබල් පාවිච්චි කරන එක
එතන ගියාම flow charts වගේ පාවිච්චි කරන එක. හරිද? calculations වලදී අර පල්ලෙහාට ලස්සනට step එක ලියන එක ඒවා හරියම වැදගත්. ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තිබ්බම ඒ වෙලාවට ටක් ගාලා එනවා. මම ඇත්තටම මම ගොඩාක් ආන්සර්ස් මම කරන්නේ ගොඩාක් ටේබල්ස් වලට කොහොම කරලා තමයි දෙන්නේ. සමරයිස් කරලා version එක තමයි යන්නේ. ඒක තමයි ඒ ස්පීඩ් එක හැදෙනවා ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි හැදෙන්නේ. ඒකත් හොඳට ඔළුව දාගන්න ඕනේ ස්ට්‍රක්චර් එකත් එක්ක. ඊළඟට තව එක්සෑම් ප්‍රිපරේෂන් වලට තියෙන තව ඉතාමත් වැදගත් එකක් තමයි මේ පාස් පේපර් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම පාස් පේපර් එක හරි සිහියෙන් කරන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් මම කලින් වැරද්දක් කරනවා කියලා පාස් පේපර් එක you are doing the pass paper to understand the theories and knowledge and with the expectation that this question similar question might come again, so I might be able to get through the exam. ඒක තමයි usual mindset එක. නෑ past paper you have to do the past paper. Okay, there are some students I know they have got successful in doing that also, right? So all depends on your capacity, right? Your intellectual capacity. But now normal way of doing past paper is with good understanding. Now you need minimum 3 materials, right? Minimum 3 materials with you to do a proper past paper, right? What are these 3 materials? Okay, number 1 is the question paper, right? Number 2 is the suggested answer, right? Number 3 is the examiner comments, right? So you need all 3 to attempt a question. So you get the paper, you attempt a question, right, by yourself, without looking at the suggested answer, right? I know some people are doing suggested answer to the paper. No, do the paper to suggested answer. You do the question first, right? And then you go to suggested answer, you compare it. And when you are comparing it, you have to actually understand very, very important thing. The suggested answers are so descriptive, right? So suggested answers are so descriptive. So don't expect your answer to be exactly suggested answer. එහෙම වෙන්න ඕනේ. Suggested answer එකේ තියෙන්නේ ඇත්තම වෙන ලොකු descriptive answer එකක්. ගොඩාක් කරලා suggested answer කියලා කියන්නේ market scheme එක තමයි. හරිද? එතකොට ඒකේ විදියටම එන්න ඕනේ. මම කියන්නේ ඒ සම්පූර්ණ ටික එන්න ඕනේ. ඒකේ විදියට ඒ flow එක තියෙනවා නම් හරි. ඊට ඔයාගේ අඩුපාඩු තියෙනවා. If there are something in the suggested answer you have not thought about, maybe you have written 3 points, but there are 5 points, so you are getting the marks for 5 points, so you have only written 3 points. So that 2 points you couldn't write because that didn't come into your mind. So that 2 points you can write down in a different color, maybe say less red color if you are doing a physical exam, right? So and then again you can do the same past paper, and then again you compare with your old answer. Now you have your own answer, not the suggested answer. So second time you compare with your own answer, the first one, right? You don't have to do it again same day, maybe another week's time you do it, right? Every time you do a same question, you will understand a new thing. I'm telling you that is also possible. So sometimes we have missed some very important point, very simple small point, right? So that you will learn, and you actually get that not to do that question properly. You will get that practice, so you can apply same when you are doing the real paper on the exam day. එතකොට ඒ practice එක. එතකොට ඔයගේ past paper එක අරගෙන ඉවරලා ඔයා ලිව්වා suggested answer එක compare කරලා අඩුපාඩු ටික වෙන පැනක ලියාගත්තා. ඒක වෙන පොළ දාගත්තා. ඊළඟ සැරේත් ඒ question එක ආපහු කරනලාට ආපහු කළා. අර ඔයාගේ original answer එක compare කරගත්තා. ඕනනම් ආයෙ ඕනම නම් ආයෙ suggested answer compare කරන ඔයගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙපාරක් තුන් පාරක් වගේ එකම question එක වෙනවා. හැබැයි ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයා කොච්චර එකට struggle කරනවද කියන මත. ලේසිව කර ඉන්න එපා. දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා සමහර කට්ටිය ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. එමෙ struggle කරනවා නම් ඒක ඒ වගේ එකක් තව ආපහු කරන්න. වැදගත්ම දේ තමයි ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ examiner comment එක කියවන එක. මම දන්නවා ප්‍රසාද් ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා මේ struggle උත් කරනවා. පාස් වෙන්නෙත් නැහැ. examiner comments කියවන්නේ නැහැ කියන්නේ. සමහරවිට examiner comment එකක් දෙනකොට දන්නෙත් නැහැ. මම මුලින්ම 2003-4 උගන්වන්න පටන් ගත්ත මුල්ම කාලෙත් මම ගිහිල්ලා question එක පෙන්නලා answer එක ලියලා ඊට පස්සේ examiner comment එක කියවනවා ඒ දවස්වල මම. මම මෙන්න මේවා තමයි common mistakes කරලා දෙන්නේ examiner comment එක කියලා.
ඒට කලින් ගොඩක් කට්ටිය තමයි පාවිච්චි කරේ නැහැ. පස්සේ මම දන්න ගොඩක් lecturers පාවිච්චි කරනවා. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒක. examiner comments ඕනම exam එක. examiner comments තියෙනවා. ඒක බලන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි ඔයා ඇත්තටම understand කරන්නේ මේකෙන් මොකද්ද expect කළේ. ඇත්තටම මේකේ ළමයි ගොඩක් වැරදි විදිහට හිතුවේ ඇයි කියන එක එතන තියෙනවා. එතකොට ඒ හිතන එක ඔයා ඊළඟට කරන්නේ ඒ අර වැරදි දේ කරන්නේ නැහැ. ඔයා හරි දේ කරන්න ඒ අරකින් ලර්නින් එකක් ගන්නවා. ඔය විදිහට ඔයා exam preparation එක කරන්න ඕනේ. දැන් ඕක කරන් යනකොට ප්‍රසාද් අපි දැන් ඔන්න question එකක් කරනවා කියන්නකෝ. දැන් ඒ question එක මම කිව්වේ දැන් පාස් පේපර් එක කරන question එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ සතිස්ථානසෙත් බලනවා. හැබැයි එහෙම කරන්න ඕනේ අඩුම ගානේ 90% ත් ඒ question එක කරන්න පුළුවන් නම් පමණයි. දැන් සමහර ඕන කට්ටිය ඉන්නවා ඒ question එක ගන්නවා ප්‍රසාද් 120ක් කරන්න බෑ 20% කරන්න බෑ. ඇයි? ඒක knowledge එක නැහැ. ඒක apply කරගන්න බෑ. හරිද? බැරි වෙලා එතකොට සතිස්ථානස බලනවා සම්පූර්ණ වැඩ. ඒ වැරද්ද නම් කරන්නම එපා. මම ඒක තමයි පොඩක් කියන්න හිටියේ. දැන් මම කතා කරන්නේ some what they do is they just read the question and then again look at the suggested answer. That's going to destroy the entire process. I think. That they can do, Prasad, when nearing the exam. Let's say exam is another 3 days time, that they have done all structured learning, and now it's just kind of like refreshing how the calculation are done. That is okay. But they do kind of like as part of their study, as part of the exam preparation, that is wrong. So let's say they take a question to do. I mean, if they cannot do it at least for 20%, they should not look at the suggested answer. They should stop there itself right away. They should go back to the theory of that particular area, and they have to refresh their knowledge about that area, and then again come and do it. I mean, that is the cycle we need. When you try to do a question and you are struggling, that means you don't have the required knowledge. No, so go back and get that knowledge and then come. Because studying, acquiring knowledge, acquiring subject matter knowledge and information is one thing. Using that, answering a question is another thing. Right? So that is right. So if you don't have the knowledge, no point of even attempting questions. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් knowledge එක නැත්නම් paper එක කරන්නේ knowledge එක ආවට පස්සේ paper එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් knowledge එක paper එක කරනකොට knowledge එක නැත්නම් පස්සට යන්න. cycle එක ආව පස්සේ නම් අපේ තියෙන අපේ flow charts වල අපි කියන්නේ years නම් පල්ලෙහාට ගියා නෝනම් ආයෙ උඩට ගියා. So okay, can you attempt at least 20%? No, go back to the step 1. Can you attempt at least 90%? Yes, then you go down and then do the question answer and then compare with the suggested answer, right? Are there any gaps? Okay, write down the gaps. Project right? So if you don't have the knowledge, please go back and refresh the knowledge on the theory part. So this is the exam preparation. So exam preparation is very simple. Understanding questions, understanding the paper itself, right? And then doing the past papers the way I told you. So that is something you have to do. On the exam day, I'll quickly finish on this part and then we can talk about some general aspects. On the exam day, what is really important is time management, reading and understanding the question, and planning the answers, right? Timing the answers, and wrapping up. The mega mang atadama maganigang signature me guidance එකක් වගේ මම හැම එකම දෙන එකක්. දැන් මේ වගේ ප්‍රැක්ටිස් එකකට කොහොමද කේස් ස්ටඩි නම් පාස් වෙන්න බෑ. මේ approach එක ඒක proven එකක්. හරිද? ඒක විනාඩි 5ක් 10ක් මට දෙන්න ප්‍රසාද් මම ඒක කියලා කරලා අපිට පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. මේ වැදගත් එකක්. දැන් ඔන්න දැන් මේගොල්ලෝ ඔන්න ස්ට්‍රගල් කරන පේපර් එක ප්‍රසාද් දැන් ඔන්න මාස 10ක් හරි 6ක් හරි 7ක් හරි අරගෙන ස්ට්‍රක්චර් ඉගෙනගෙන ඉවරයි. එක්සෑම් එකට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉවරයි. හරිද? ඒ ගාම ජීවත් වෙන්නත් ඕනේ. දැන් මම මේක මුළු මාස 10ම ඔක් කරන්නේ නැහැ. තමන් වැඩ කරගන්න. මම මේක මම කාලේ වැඩිපුර ගන්න කිව්වේ ඒකයි ප්‍රසාද්. Okay, මොකද why start කරලා දැන් හොඳයි. I mean you started on a very correct way of saying that you need to live your life also, right? Exam is not the only purpose of your life, right? Now, why people are really not living and just focusing on the exam? Because they rush things, right? So they actually waste first few months, 3-4 months, and then when the exam is nearing, last 2 months, they forgot everything. They forgot even they have wife or children, and they actually forget even the other social commitments, and then they try to rush everything,
And then they actually they get really irritated, disappointed, right? Really stressful. So then you can't even focus. ඒක අපේ කරන්න ඕනේ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. තමන් කියන්නේ හරියට plan එකක් ගාලා මාස 6ක් කරේ 8ක් කරේ ගත්තා. හැම week එකකටම ඒ plan එක ගහගන්න කොහොමද පස්සේ කතා කරමු. එතකොට අසන plan එකක් ගහලා මං කියන්නේ හරියට කරනවා නම් ප්‍රසාද් ඕනම subject එකකට සතියට පැය 4ක් ඇති. ඒ කියන්නේ time එක තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ effective learning effective learning කරනවා නම් පැය 4ක් හොඳටම ඇති. සමහර subjects වෙනවා depth එක වැඩි ඒවා. දැන් SL1 ගත්තොත් depth එක වැඩි. ඒ depth එක වැඩි වල ටිකක් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒක subject එක අනුව තමයි තීරණය. මට ඒක කියන්න බෑ common. subject එක අනුව මට පුළුවන් advice කරන්න ඕනේ. So එතන මේ පැය 4ක් වෙන් කරගන්න කිව්වම මම පොඩි suggestion එකක් දෙන්නම්. Lot of students they are saying so we have a lot of works at our places so that we don't have time. I have small suggestion. So for 6 months you remove all your social media apps from your mobile. So that sure you will be saving more than 4 hours a week. So use that for your examination. After that, you can again download your apps. So that's one small suggestion. Yeah. So, I mean, 4 hours week means 4 into 4, 16. 16, then you can multiply and see like, 7, 8 months. So you get enough like, 70, 80 hours, right? So that expected from any paper, right? Okay. So now on the exam day, right? Exam day, there are very important steps to be followed. Number one, for most of the paper, there's a reading time, and then you have writing time, right? So then you have to combine these two time, right? So how much? Let's say 15 minutes for reading, 3 hours for writing. So 3 hours is 180. So 180 plus 15, let's say 195 minutes. So you have 195 minutes for reading and writing, right? And to do everything. So you need to have a proper plan there now. So my usual suggestion is, depending on the paper, again, depending on the paper, this varies. We take as much as possible time for reading first. Reading the entire paper from top to bottom. Anyway, first 15 minutes you can't write. You are not allowed to write, right? So what people are doing, okay, they just spend 15 minutes. So they just glance through the paper or maybe only read 1 or 2 questions, or not the entire paper, right? And they start, attempting the questions. Very wrong approach. Now, 15 minutes given for reading, take another 15 more, right? Or take another 30 more. I don't care. Even for some papers, I have recommended my students to take even 30, 35 minutes for reading, even more than that. You take 45 minutes also, I'm okay. Now, 45 minutes per hour, 15 anyway you are given for reading. You take another 30 only. So 30 minutes, if the paper is altogether 2.5 hours, you have another 2.5 hours, 3 hours, we have another 2.5 hours for writing. So we are only taking 30 minutes for reading, because the reading is very, very important, my friends. Paper එක කියවන එක කියවලා තේරුම් අරගෙන plan එකක් ගහගන්න එක මුලදී කරන එක තරම් ලොකු advantage එකක් කරා. මම ගොඩක් මේ struggle කරලා ස්ටුඩන්ට්ලට ඕක තමයි practice කරුවේ. මම ඊගොල්ලන්ට අන්තිමට papers අරගෙන සම්පූර්ණ paper එකක් හදලා ඉවරලා pass paper එකක් වෙන්න පුළුවන්. pass paper එක දීලා මම ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මේ approach එක කියලා දෙනවා. ඊපස්සේ මම කියනවා ඒගොල්ලන්ට practice කරන්න කියලා. එතකොට මේ 15 minutes අරගෙන ඉල ඊට අමතරව වැඩිපුර ගන්න 35 minutes 30 හරි 40 හරි 45 minutes වල reading කියලා මොකද්ද මේ කියන්නේ? reading කියලා මෙන්න මේකට. What is reading? Reading means reading the paragraphs, right? The whatever the information in the question, reading the requirement, right? Understanding the requirement, thinking about the answer, thinking about how you are going to write the answer structure also, everything, and thinking about how much possible marks you can get. ඒ කියන්නේ 10ක් තියෙනවා ලකුණු මට මේකෙ මෙච්චරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ජජ්මන්ට් එක කරන්න පුළුවන් අර මං කියපු ස්ටඩි කරන් ආවන. හරිද? ඒතර අදන මේ 10 මට 5ක් ගන්න පුළුවන්. මේ 20න් මට 15ක් ගන්න පුළුවන්. ආපු මේක නම් මට එකක්වත් ගන්න බෑ. එහෙම තියෙනවා ඈ. දැන් ඒක තමයි මට එක්සෑම් ප්‍රෙපරේෂන් එකක් කියන අමතක වුණා. පේපර් එකට යනකොට 100ක් අපි දන්නේ නැහැ කියන මානසිකත්වයෙන් යන්න. I don't know everything what is going to come for the paper. I don't know. I might not only know 80. Right? 20% I would not know. මෙහෙම පොඩි මානසිකත්වයෙන් ගියාම ස්ට්‍රෙස් මැනේජ් කරන්න ලේසි. නැත්නම් සමහර කට්ටිය වෙනවා ප්‍රසාද් හරි මම දැන් ලෑස්ති කියලා යනවා. ගිහිල්ලා ගන්නවා පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක ඒකම දන්නේ නැහැ. අන්න ඉතින් කෙලින්ම එෆිෂියන්සි බහිනවා ඒ වෙලාවේ. අර දන්න එක ලියා ගන්නත් ඊට පස්සේ බැරි වුණොත් පැනික් වෙලා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඕක ලයිෆ් වලට හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ සමහරලාට සෙට්ස් බෑක් එනවා.
හරිද? ගිය ගාම එකවරක් කෙලිලා යනවා. දැන් එහෙම වෙච්ච අවස්ථා මටත් තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි ඒක ඒ වෙලාවට දැන් අර පුරුදු කරලා තිබ්බොත් එමේ හිත මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තව තියෙනවානේ කියලා එහෙම පුරුදු කරලා තිබ්බොත් එතකොට ටක් ගාලා රිකවර් වෙන්න ලේසි. නැත්නම් රිකවර් ඒක වෙන්න අමාරුයි. ඉතාලම වැදගත්. ඒක ඉතාලම වැදගත්. ඔව්. ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක අවුල් වුණාම සමහරවිට බැලන්ස් පේපර් එකම අවුට් කරේ. අවුට් යනවා. සම්පූර්ණ අවුට් අර යනවා. ෆස්ට් බෝල් එකේ විකට් එකක් විකට් දෙයක් ගියා වගේ වෙන්නේ. Yeah, so go in that mindset, like okay, something I don't know, okay, who cares, right? Okay, this question I don't know, exactly, I don't know anything. එහෙම කියලා ප්‍රශ්න ලියන්න යන්නෙත් නෑ හොඳේ. දැන් දන්නේ නැත්නම් ලියන්නේ මම කියන්නේ බොරු ලියන්න ඕනේ නෑ කොහොමද ආන්සර්ස් වලට. දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නෑ. ඒක ඊට වඩා හොඳයි දන්නේ එක හොඳට ලියන එක. හැබැයි මෙහෙමයි. අර කලින් කිව්වගේ තමයි. එන මුළු පේපර් එකම සීරියස් වෙන දන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතර ඒක ඇවිල්ලා හරියන්නේ නෑ. ඒක පොඩ්ඩක් කලින් ලියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. හරිද? නමුත් හරියට ප්‍රපේලා ගියොත් එම 80%ක්වත් වට අනිවාර්යෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒක සීරියස් නම් බැරි වෙයි. Right, okay, so this reading time question එක read කළා මේ requirement read කළා ආන්සර් එක මම ලියන්නේ මෙහෙමයි කියලා plan කළා ලකුණු ගන්න කොච්චරද කියලා තීරණය කළා. ඔහොම හැම එකක්ම උඩේ ඉඳන් පල්ලෙහාට පුල් තරු ගන්න ඕනේ. වඩා paper එකේ ලියන්න පුළුවන්. You can write on the paper. paper එක උඩ ලියන්න. Right, okay, this question I'm going to use a table. Okay, this question is SLA for 17. Okay, this is from employment income, right? ඔහොම කීකේ දාන්න යනවා. ලකුණු දාන්න යනවා. මම මේක ලියන්නේ මෙහෙමයි කියලා. So once you are done with it, it takes time, right? But with the speed of reading, you can do it. So once it is done, you have a very good basis for planning now, right? So then you start writing. With the question, you can get more marks. It has on a ලියන්න පටන් ගන්නවා දැන් කිව්වල ඉවරයි plan කරලා ඉවරයි ප්‍රසාද් ඔය attempt කරන්න පටන් ගන්නවා attempt කරන්නේ වැඩිපුරම ලකුණු ගන්න පුළුවන් question එකේ. ඒක සමහර විට question number 3 එකේ part C වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැඩිපුරම ගන්න පුළුවන් එක question number 2 එකේ part A වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මගේ මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා ප්‍රසාද්. අයිසයි ඉතින් මුළු question එක කරලා ඉවරෙන්න ඕනේ නේද? නෑ එහෙම නෑ. එහෙම කොහෙද කියලා නෑ. instruction වල එහෙම නෑ. question number 3 එකේ A ලියලා හරිද? හැබැයි එකම දේ ඔයාලට ඕවර්ලැප් කරන්න බෑ ප්‍රසාද්. දැන් මේ පිටුවේ පැත්ත මේ පැත්ත ලියලා අනිත් පැත්ත ඔයාලට බෑ question number 2 එකේ A පටන් ගන්න. ඔයා question number 3 එකේ මේක ලිව්වා එහා පැත්තේ ඉඳ නැත්නම් ඒක ඉතුරු කළා ඉඩක් ගහලා ගැපුවා question number 2 එකේ ඉතුරු එක ලිව්වා. perfectly okay. perfectly okay. මේක ගොඩක් struggle කරන කට්ටිය කරන්නේ. සමහර හොඳ ළමයි ඉන්නවා දිගටම කරන් ගියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. struggle කරන කට්ටිය ප්‍රසාද් මේක කරන්න ඕන එකක්. ඇයි දන්නවද? මේක කරලා තමයි ලකුණු හොරගම් කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ලකුණු ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් ඕක කරලා තමයි. නැත්තම් නොදන්න ටිකක් කරගෙන යනවා අන්තිමට දන්නේ කරන්න වෙලා මදි වෙනවා. අර විදිය කරපුවාම ඔයා දන්න ටික ඔක්කොම කරගෙන ගිහිල්ලා මමගේ ටාගට් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මගේ ගෝල්ඩන් රූල් එකක් තියෙනවා. ඔහොම කරලා ඔයා within the first hour of writing ඒ කියන්නේ පළවෙනි ලියන පැයේ ලකුණු 40ක් ගන්න ඕන. මම ලකුණු 100ක් හම්බෙන පේපර් ගැන කියන්නේ. පළවෙනි පැයේ ලකුණු 40ක් ගන්න ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. පළවෙනි පැය කියන්නේ පළවෙනි ලියන පැය මට තියාගන්න. ඒතකොට දැන් අපි කියමු ප්‍රසාද් දැන් ඔන රීඩින් එකට ගියා කියලා විනාඩි 45ක්. එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ 9ට පටන් ගත්තා නම් අපි කියමු 8:45 පටන් ගත්තා කියලා. එතකොට 8:45 ඉඳන් 9 වෙනකන් රීඩින් ටයිම් තිබ්බා. 9 ඉඳන් 12 වෙනකන් රයිටින් ටයිම් තියෙනවා. දැන් 8:45 පටන් ගත්තා 45 minutes ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ දැන් 9:30 ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? 9:30 ඉඳන් 10:30 කියන 1 hour එක. efficientම 1 hour එක. efficient. ඒ කියන්නේ human brain එක හොඳටම වැඩ කරන වෙලාවට ඔයාගේ අන්න efficientම 1 hour එකේ අර මං කියපු විදිහට තනින් පුළුවන් ප්‍රමාණය කරලා 40 marks වලට ලියන්න ඕන. 40. හරිද? එතකොට දැන් 1 hour plus 45 දැන් 9:30 දැන් 10:30. තව පැය කාමරක් තියෙනවා 1.5 hours තියෙනවා. ඊටු 1.5 hours වල ඔයා දැන් හොඳම ටික කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ අර දෙක අතර මැද්ද තියෙන questions. කියන්නේ දන්නවා නොදන්නවා වගේ level එකේ ටික. ඒක බල්ලි වෙලා ඒකේ questions වලට attempt කරලා දෙවෙනි සාමාන්‍ය අපි කියනවා විනාඩි 45ක් වගේ යනකොට තව ලකුණු 20ක් 25ක් වගේ ලියා ගන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි ඊටු ටික complete කරගන්න. කොහොමද අවසාන විනාඩි 15 ලියන්නේ නැත. එතකොට ඔයා ටයිමින් කරගමන් ටයිමින් මම මේකට දෙන්නම් ඔයාට මේ ටාගට් එක දෙන්නම්. last 15 minutes මම අයින් කරනවා. ඒක වෙන වැඩක් තියෙනවා මම කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් එක ලකුණු 100ක් හම්බ වෙන පේපර් වලට ප්‍රසාද් මම කැල්කියුලේට් කරලා හදලා බලලා මේ හදන් ඉන්න නම්බර් එකක් 1.3 minutes කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය ඔක්කොම අයින් කරපුවාම මේ
normal loss එකකුත් අයින් කරලා ඒක උඩ බෙන් බලන්නත් එපයිනේ. හැමදාම මෙහෙම ලියලා ඉන්න බෑනේ පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න ඕනේ නේද? ඒවලත් ඒ normal loss එකකුත් අයින් කරාට පස්සේ 1.3 minutes per 1 mark කියලා ටාගට් එකක් මම දීලා තියෙනවා. එතකොට 1.3 අපි 10 marks question එකකට attempt කරන්නේ ලියන එක 13 minutes වලින් ඉවර කරන්න ඕනේ. 1.3 into 10. ඒක ලියන එක 10 වලින් ඉවර කරන්න. 13 minutes වලින් ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒක පුළුවන් කරන්න. ඒක ටාගට් කරලා ගියාම අර මං කිව්වා අපි ඔක්කොම කරලා ඉවරයිනේ. ස්ට්‍රක්චර්ස් ගහලා ඉවරයි. මෙහෙමයි කරන්න කියලා හිතලා ඉවරයි. සමහරට පොයින්ට්ස් දෙක තුනකුත් දාගෙන ඉවරයි. ඒතර පොඩ්ඩක් ආයෙ ක්වෙස්චන් එක මේ කියවලා ඉවරලා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක කරන්න 1.3 achievable. 1.3 කියන ටාගට් එක ප්‍රසාද achievable. ඒක ගොඩක් කට්ටිය කරලා තියෙනවා. Okay. එතකොට last 15 minutes වල කරන්නේ මුළු පේපර් එකම ලියපු එක උඩින් ආයෙ පල්ලෙහාට රිවිව් කරලා මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කරෙක්ට් කරන්න තමයි කරන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය ඔක් කරන්නේ නැහැ නේ ප්‍රසාද. ගොඩාක් කට්ටිය අන්තිම විනාඩි පාර තමයි ලියන්නේ. ඒක හරිද? දැන් even අපි ඔෆිස් එකක වැඩක් කරා there is a review part. Exam it's a very valid point. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රසාද් රිවිව් කරේ නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ දැන් ඔය 47 46 45 වගේ පේලෙන කට්ටියනේ 50ක් ගන්න ඕනේ. සමහරට කේස් ස්ටඩි එක්සෑම් එකේ ලකුණු 40යි 36යි 35යි ඕ රේන්ජ් එකෙන් පේලෙන ගොඩක් කට්ටියට මම මේක කියලා දීලා ඇව්වට පස්සේ ඊළඟ සැරේ පාස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හේතුව තමයි ඇත්තටම ඔය අපි එන රේස් එකක්. race against time නේ. Now we are actually on a race against time in a paper, especially CA paper at the final level. එතකොට අපි ඔය පොඩි perspective mistakes කරනවා. perception mistakes කරනවා. හරිද? omissions කරනවා. omission. ඒවා human nature. ඒවා ඇත්තටම මේ වැරදි නෙමෙයි. හොඳ ප්‍රශ්න නෙමෙයි ඒවා. ඒක human nature. හරිද? සමහරවිට අපි හයියෙන් මෙහෙම ලියලා යනකොට this is not කියන එක ඔළුවේ වැඩ කරනවා. brain එකේ වැඩ කරනවා this is not කියලා. අපේ ලියෙන්නේ නැහැ not එක. this is something should be done කියලා එනවා. හරිද? ඇත්තටම අර not කියන කෑල්ල තමයි උත්තරේ ප්‍රධානම කෑල්ල. උත්තරේ ප්‍රධානම කෑල්ල ඒක. දැන් ඒක නෑ. එහෙනම් දකුන්නේ. සමහර වෙලාවලට දැන් ඔයා එහෙම කියෝගෙන යනකොට සමහර points වට එනවා. මොකද දැන් ඔයා ආයි මේ pre mind එකකින් peace of mind එකකින් අන්තිම විනාඩි 15 කියවන්නේ. right? එතකොට එතන දවස් තාම හොඳ point එකක් එනවා. ඒ point එක ලකුණු 5ක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් පුතා. හරිද? සමහර ලකුණු 3ක් 4ක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ ලකුණු 3 4 තමයි ඊට මම ඇත්තට ඉස්සර මේට අවුරුදු 20කට කලින් ගන්නකොට ප්‍රසාද් මම ඕක ලස්සන හදලා පෙන්නනවා මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර කට්ටිය දැන් ඔය විනාඩි 5ක් ගුවම අයියෝ එක්සෑම් එක විනාඩි 5ද මොකද සර් කියලා අහනවනේ. මං හදලා පෙන්නනවා රයිට්. සමහර කට්ටිය ෆේල් වෙනවනේ. ලකුණු 25ක් අරගෙන. එතකොට මම කියනවා හරි. දැන් බෙදන්නකෝ. පැය 3. එතකොට විනාඩියකට අරන් දෙන ලකුණු ගන්න කීයද? ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා ප්‍රසාද් ලකුණු 5යි විනාඩියක්වත් යන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ ටික අයින් කරලා බෙදලා බැලුවොත් එහෙම ඇත්තටම පුදුම වේස්ට් එකක් එතන තියෙනවා. පට්ට ටයිම් වේස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙච්චරත් ලියලා මෙච්චර ලකුණු තියෙනවා. හරි නිකන් ඇත්තටම වැඩක් කරන්න ගියාම ඕනම ප්‍රැක්ටිකල් වුණත් අපි නිකන් මහන්සිලා විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ හાર્ඩ් වර්ක් කියලා. නෑ ලොකු හાર્ඩ් වර්ක් එකක් කරලා ඇත්තටම ප්‍රතිඵල නැහැ. එහෙනම් last 15 minutes සමහර ගොඩක් struggle කරන අය මම personally ඔය time එකට වැඩිත් කරලා තියෙනවා. සමහර අයගේ උත්තර බලනකොට මට තේරෙලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ අර omissions වැඩි කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ සමහර අයගේ brain එක වැඩ කරනකොට ප්‍රසාද් මම දැකලා තියෙනවා මේ omissions වැඩි ඒගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ හිතන එක ලියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න තියෙන ළමයි මම දැකලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම සමහරවිට ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඒක පොඩි weakness එකක්. ඒ කියන්නේ personal weakness එකක්. ඒ වගේ කට්ටියට අර review time එක වැඩි කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒගොල්ලෝ සර් මේ එක්සෑම් කන්ඩිෂන් එක අර ස්ට්‍රෙස් එකක වගේ පේපර් එක ලියන එකත් ඒකට හේතු වෙන්න පුළුවන්. සර් පොඩ රිලැක්ස් වෙලා කරේ. නේද රිලැක්ස් වෙලා. එතකොට දැන් ඔන්න ඕකද ඊට පස්සේ නඩ පාලේ කියනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔය ස්ටෙප්ස් ටික හරියට එක්සෑම් දැන් ඕක මේ එක්සෑම් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බෑ හොඳේ. දැන් මම කියන එක ඊට කලින් මම කියන ටයිම් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ටයිම් මැනේජ්මන්ට් 1.3 වලට so you need to practice that, right? And then you go and do. I'm telling you, this is proven method. One of the proven method, more successful. And I have seen people really overcoming their challenges and then getting through whatever their nightmare papers. So sometimes when you are failing one paper, it becomes a nightmare. Even you see that paper in your dreams also, right? It becomes a real
detrimental factor for your life. I know some people are really struggling. Prasad, as you correctly said, some people even started to hate themselves, right? And they feel like, you know, they are very small compared to others. So you actually more mentally, you become mentally ill. So that's why. So they have a structured approach, properly prepared study plan, very well, done exam preparation and practice, right? And then you do the exam on the exam day, manage the time properly, right? Plan your answers, keep extra time for reviewing, right? You can do it. I mean, there is no something called you can't do it. But I have seen in my lecturing life some people who are really below average from the intellectual, intellectual level, and they have succeeded. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් සමහරට අපි හිතන්නේ නැහැ මේකට මෙහෙම කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම එක්සෑම් පාස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි ප්‍රධානම මාතෘකාව half qualified නේ. So what I am saying is if you have, stopped doing exams thinking that this is not my cup of tea, I am not competent enough, right? Maybe I am already 40, 45. What the hell? Like, a guy who just qualified is 54 years of age, right? So I salute, like, I mean, their commitment, their enthusiasm. Right? I mean, that is required. I mean, even I'm not a god, like, I can make you pass. But if you have the enthusiasm and if you want to do, if you have the will to do, right, I can definitely, we can definitely help, right, to understand your personal shortcomings and then, do it. But what I'm saying is you can definitely do. That is why even I have been telling some of the professional institutions to take out the entry qualification, because I know there are some very good brain, maybe Mason. දැන් මේසන් වල කරන මනුස්සයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඉලෙක්ට්‍රිකල් වල කරන මනුස්සයෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට යාර බ්‍රේන් එක තියෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් අකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න. ඒතකොට හැබැයි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කරලා නැහැ ප්‍රසාර. Now they have the brain capacity to do that. I have seen people, completely turning around their life through this. So I mean, you also won't believe, right? So that is what I'm saying. I mean, if you want to do it, you can definitely do it. So this is, my contribution to you on the paper side. We can take some questions also, Prasad, or if you have any specific questions. Yes. Thank you so much. That's really amazing, sir. So I didn't really expect you to go into that extent, but it was really amazing. So, but again, the point I initially at the outset I highlighted, I wanted to remove this negative mindset of part qualified, because I know how it can suffer you. At a party, at a funeral house, wherever you go, it will continue it will come with you, it will join your parties. I really want the negative mindset to, remove from your mindset. So now it's very clear. You have to plan it, you can do it. Then if you have any questions, we can directly ask from Vasantha sir and clarify yourself, so that you will be so confident in the future exams. So if you have any questions, you can ask from whatever the language you prefer, that is Sinhala or English. So that now it's your time. You can unmute and ask also if you want. Yes. Could you please give some advice for those who are taking computer-based exam? Right. Very good question. One of my favorite questions. Right. Computer-based exam. Okay, my answer to you, you have to avoid as much as possible. If you doing computer-based exam, if you have the opportunity to do physical. Physical kind of opportunity තියෙනවා physical තමයි කරන්න ඕන. මොකද efficiency එක වැඩි. ඒක දැන් අපි පෞද්ගලික කාර්ය දැකලා අපි ඒක දැන් පොඩ්ඩක් ඒක දන්න fact එක. මොකද computer based මෙහෙමයි. primary level එක අවුලක් නෑ. ඒ කියන්නේ MCQ questions වගේ නම් තියෙන්නේ, right? ECT manage කරන්න අනිත් එක තමයි දැන් අපේ මේ අපිට තියෙනවානේ stamina එකකුත්, right? පොඩ වයස යනකොට පොඩ්ඩක්වත් අඩු වෙනවා චුට්ටක්. හරි? efficiency factor එකෙන් ගත්තොත් එහෙම physical කරන එක තමයි මේ ප්‍රසාද් හොඳම දේ. හරිද?
Now, Samaharalata, we have, certain challenges like when you are living abroad, right? When you are working abroad, then definitely you have to do online or computer-based exams, right? If that is the case, then you have to do it. But then you need to have a little bit of a different approach in preparation, right? So let's say, for example, if you are doing a CA exam online, SL1 paper or maybe some other paper, let's say case study paper. Right now, I know Sri Lanka is not offering other paper, but I think they are only offering now case study. So if that is the case, then all preparation, what I just told you, like exam preparation becomes completely computer based. So you will practice on the computer based environment only. So you need to practice on that platform. So the particular institute, they will give access to you LMS, right? So you have to use that LMS to write the answers. You have to use the functionalities. You need to practice of typing. You need to practice of changing the pages, right? So those are like real challenges that you need to practice. So I think you need to do more practices than what I just said for physical exam. So, if possible, please do physical. Right? If not possible, do computer-based online exam. Then we have to change the way of preparation. Until we get another question, someone is writing. So now many of these participants, they are 30 plus or 40 plus. So I think it's relevant to manage your daily affairs, not only your work life, but also you have a personal life. You have to balance your daily lives as well while planning your studies. So, sir, can you comment on that area as well? Oh, yes, yes, obviously. That's why I said, if you take more time, then 4 hours is enough for a week, right? So, um, I mean, if you do if you want to do anything, there should be a proper time allocation. Uh, Usually, I suggest people to study early morning, right? But there are some people who cannot wake up in the morning. Inherently, they Like are struggling to me. wake up in the right. So if that is the case, then the best time is midnight, right? Okay. So when everything is calm and quiet, Hmm. right? When everything is calm and quiet is the best time to study, especially for older people, right? Hmm. Because I know in the daily time, maybe office work, and then when you come home, your engagement with your kids, right? Hmm. Your spouses, right? So giving time to them is also essential, and then Yes. getting your peace of mind, right? Detaching from everything before you study, so important. Then only you can focus. So either early in the morning or midnight is the best time for this 4 hour allocation. That is why I'm not asking you to allocate 4 hours one day, right? 30 minutes, 1 hour, right? That's also you don't have to do every day. There are some days you are very busy, Prasad. Like, I mean, Yeah. if you are a married person, Sunday night is always busy, right? Yeah. So then Friday you have social engagements, right? So like there are certain days you need to eliminate, right? So Saturday, Sunday, daytime might not be possible because you need to take your kids to classes, other sports, arrangements and all that, right? So as an adult, I think best time is midnight or early morning, usually mid of the week, right? Hmm. Or even the weekends, night is okay, like Saturday Yeah. or even Saturday night should be okay. So that is my answer Yeah. for that. There's What another is the best? question. Yeah. What is the best way to approach the paper like CL? I mean, from which question to be started? Yeah. Okay. Now, we have spoken about this many times, and there are some videos available with our, YouTube channel also. Now, CL1, yes, that paper is getting tougher every day on the perspective, right? Usually, what I have advised when I was lecturing for CL1, I already retired 2 years back doing reading lecturing. Now I'm only doing case study. So my suggestion was to start with long question, right? That also depends on how much marks you can get, right? How much marks you can get.
So some people actually start with the MCQ also. All depends on how much marks you can get there. So you need to evaluate the paper and then think, okay, which question you are going to take it first. I will share my number later on. If you have specific problem, you can, contact me. Then I will understand your real problem. What is the paper? And then I can help you personally, separately. Right. If you have any further questions, you can still raise. Yeah. So this is really, I mean, as I said, I really didn't expect you to go into such a great level of details. So then now I just imagine if I am the student, so I would have so lucky to hear these things and analyze and plan accordingly, because that time I didn't have this luxury. So but now you have this luxury. I have been doing this on very informal basis for whatever selected students. So that is why, I mean, this is a very good platform you created. So that I know you are even recording. So maybe later on you can share in your Facebook or whatever. So there will be some Yes. student who can, really get help, because as you correctly said, Prasad, giving up is not the end, right? So you don't have to give up. There is always way to do it. Only thing you have to find that way, right? There is nothing called impossible, right? Absolutely. Because you have already started. දැන් මෙහෙමයි සමහර කට්ටිය ඉන්නවා කරන්න බැරි අය. මම කියන්නේ හැමෝටම මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඔයා ස්ටාර්ට් කරලා ඔයා මැදට අවිල්ල තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ you have the intellectual power, right? දැන් මම ඉස්සර ප්‍රසාද් ඔය මේ උගන්නකොට පොඩි සාමාන්‍ය ඉන්ටර්මීඩියට් ෆවුන්ඩේෂන් කාලේ උගන්නනකොට ඒ පොඩි කට්ටියට තේරෙන්න මම ලස්සන කතාවක් කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය එක්සෑම් පාස් වෙන්න කිව්වම මම කියනවා මම සිංහලෙන්ම කියන්නේ ඒක ඒකට හොඳට තේරෙනවා. දැන් ළමයි ගොඩක් අහනවානේ මම කියනවා දැන් මට දැන් මේක මේගොල්ලන්ට වෙනස් විදිහට දෙන්න ඕන හින්දා මම කියනවා එක්සෑම් එකක් පාස් වෙන්න ළමයි කරුණු තුනක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. හරිද? එකක් තමයි උපන් හැකියාව. හරිද? දෙවෙනි එක තමයි වාසනාව. හරිද? එතකොට මම කියනවා රයිට් උපන් හැකියාව සමහර අයට දැන් මම මේකට පර්සන්ටේජ් උත් දානවා. හොඳේ? උපන් හැකියාව 125යි. එතකොට වාසනාව 125යි. හරිද? සමහර කට්ටිය ඉන්නවා උපන් හැකියාව 125ම තියෙන අය. සමහර අය ඉන්නවා උපන් හැකියාව 105යි තියෙන. හරිද? එතකොට වාසනාව මොකක් වෙයිද නේ එදාට තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. එක්සෑම් එක දවසට වාගේ මයින්ඩ් එක වැඩ කරන විදිහ වාට සමහරට හම්බෙන පේපර් එක පේපර් සෙට ඊට පස්සේ පේපර් ලිව්වට පස්සේ වාසනාව බලපානවා. ඒ කියන්නේ පේපර් එක බලන එක්කෙනා පේපර් ඔව් ඒක සීරියස්ලි බලපාන. හොඳ මිනිස්සෙක් හම්බ වෙනවද ටිකක් කෙනෙක් හම්බ වෙනවද ඒක කොහොමද කියලා එතන වාසනාව ගුණයක් තියෙනවා. හරි 125 ඉතුරු 150 කමිට්මන්ට් එක. හරිද? ඩෙඩිකේෂන් එක. හරිද? can do කියන ඇටිටියුඩ් එක කියලා තමයි මම කියන්නේ. දැන් ඕක මම කියන්නේ ඒක අන්තිමට 150 කියන්නේ. දැන් සමහර කට්ටිය තන් ඉන්නවා අරයට පුළුවන් එයා එහෙන මීටරේ. හරිද? එයා උපත්යෙන්ම හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක්. දැන් මට බෑ. මට එහෙම හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ. කියලා එහෙම පසුගාමි විදිහට හිතන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් අවුලක් නැහැ. ඒ 125ම අයින් කරන්නකෝ. හරිද? ඒත් තව 175ක් තියෙනවනේ. මොකක් හරි කියලා වාසනා ගුණයකුත් එන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් අපි කමිට්මන්ට් එකේ 150ම ගමු. ගොඩක් කට්ටිය කමිට්මන්ට් එකේ 105ක් වත් නේද? ඉතින් අපි අර අතන නැති වෙන පර්සන්ටේජ් එක මෙතනින් වැඩි කරගමු. කියලා මම ඕක පොඩි ළමයිට කියන්නේ මේ දැන් මේ ලොක් කට්ටියට ඔබ ටිකක් වෙනස් විදිහකට තමයි එන්න ඕනේ. හැබැයි මම කියන්නේ ඒකයි අර මම අර පොඩක් අර ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි මොටිවේට් කරන්න කියපු කතාව. ඇත්තටම ගත්තොත් මේ ඕකේ එසෙන්ස් එක ප්‍රසාද් giving up කියන එක අයින් කරන්න ඕනේ. So you have to come out of that stance. You have to say no, I am going to give a try again, and I can do that because I have already come far away, right? I have already started, so I have already completed some of the very difficult papers. Only 1 or 2 papers pending, or maybe even some areas pending. I was struggling with English those days. Now I can manage the English, right? So now maybe some of your troubles already now would have diminished also, right? Gone out also. So now it is time you to start fresh, think fresh, and make a plan. time plan එක කරන්න ඕනේ ප්‍රසාද්. ඒ කියන්නේ දැන් start කරනවා නම් අර ඒකයි start කරලා කවදාද ඉවර කරනවා කියලා බෑ.
ඔයගෙන දැන් ඔය පාර්ට් ක්වොලිෆයිඩ් එකෙන් ක්වොලිෆයිඩ් එකට එනවා නම් හරිද අනිවාර්යයෙන්ම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් දාගන්නම ඕන හරිද ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් දාගන්නත් ඔක කරනවා අපි දැන් රයිට් ඔක මම අවුරුදු 2යි දැන් මෙහෙමනේ දැන් අවුරුදු 60 වෙනකම් කොහොමද කරන්න බෑනේ ප්‍රසාර් හරිද ඔව් නැත්නම් ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක දැම්මේ නැත්නම් සර් අපි මේ දන්නේ නැතුව මේක ඇදිලා යනවා කරේ ඒක හොඳ ඒකට තව හොඳ එක්සැම්පල් එකක් මේ අපි දැන් මේ ඊයේ පෙරේද අපි පොඩි රිසර්ච් එකක් කර හිටියා මේ ඇත්තටම දැන් මේ ළමයිගේ අයි ගොඩක් ළමයි සක්සස් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් අර අපි এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ ප්‍රසාද අර ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වල විශේෂයෙන්ම අර හැම එකක්ම කරලා දීලා නෙවන්නේ දැන් පොඩි කාලේ අපි දැන් ළමයි හදනකොට ඒ කියන්නේ කවලා ඔක්කොමත් කරලා අතත් හොදලා හරිද ඒ සියල්ලම කරපුවම ළමයා මොකොත්ම කරන්නේ ඒ වගේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වල දැන් අර එක ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කම්පිටිෂන් එකේ හින්දා ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම අනිත් පැත්තෙන් හැම ළමයා කිසි පැත්තක් දාන්න නැති. එතකොට ප්‍රොෆෙෂනල් එක්සෑම් එකට ආවට පස්සේ එතන ગેප් එකක් එනවනේ යම් කිසි මට්ටමකට. එතකොට ළමයා ටිකක් ස්ට්‍රගල් කරන එකක් අපිට පෙන්ලා තියෙනවා. හරිද? ඒක තමයි කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ අපේ පැත්තෙන් කමිට්මන්ට් එකක් එෆර්ට් එකක් එන්න ඕනේ ලෙක්චරර්ත් ඉන්නවා ලෙක්චර් එකනොත් වැඩේ වෙනවා අපේ පැත්තෙන් එකක් වෙන්න ඕන ඒ අපේ පැත්තෙන් එන එක ඒක නැතුව කොහොමද කරන්න බෑ ඒකට පුෂ් වෙන්න නම් ඒ කියන්නේ ඒකට අපි ඒක හඹාගෙන යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඩෙඩ්ලයින් එකක් තියෙන්න ඕන එතකොට දැන් මම උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙතන ඉන්නකෝ අපි කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ඔක්කොම පේපර්ස් ඉවරයි CL1 විතරයි තියෙන්නේ හරිද CL1 කරගත්තොත් කෙලිම කේස් ස්ටඩි යන්න පුළුවන් උදාහරණයක් ගමුකෝ නම් පිට කට්ටිය ගොඩක් අය ඉන්නවා එතකොට එයා ටාගට් එකක් දාගන්න රයිට් ඕකේ next year June මම CL1 ඉවර කරනවා. හරිද? next year December case study ඉවර කරනවා. මොකද ගොඩක් ඔය CL1 struggle කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ ප්‍රසාද්. මම චාට් එක ගැන කියන්නේ. case study එකපාර කොට යනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒ XP දැන් ඒක අවුරුදු 35 40 යනවා කියලා කියන්නේ ඒ maturity එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා. correct. අර පොඩි hurdle එකක් තියෙනවා. So that means you overcome the small hurdle. Then after that the process will be completely a different different game and you can complete even so much faster at a quicker time you can do it හරිද එදා අර ස්මෝල් එක දෙන්න ඒකට ඒක මම එක ටයිම් එක කරන් දෙන්න කිව්වේ ඒකයි ප්‍රසාර පොඩි ටයිම් එක කරන් ඒක කළොත් එහෙම ඉතුරු එක උඩ යන්න පුළුවන් දැන් අර මම කිව්වේ එක චරිතයක් මේ CL1 කොට දාගත්තා ඊළඟ ෆස්ට් අටෙම්ප් එකේම කේස් ස්ටඩි කොට ගියා ලකුණු 51ක් දුක ගත්තත් එක්ක ඊට පස්සේ මිනිහ ආසාවට වගේ CM එකල ප්‍රයිස් එකක් ගත්තා කියන්නේ. CM එකේ කේස් එකේ ප්‍රයිස් එකක් ගත්තා. ඒක තියෙනවා. දැන් මම ප්‍රැක්ටිකලි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ෂෙයා කරගත්තොත් අපි මේ බොටල් නෙක් එක කඩාගෙන ඉස්සරහට ආවොත් there will be lot of openings, new openings. So it is the case with me. I was nowhere. I was struggling with one paper for very long period, not because of the subject, but because of my personal commitments. So I basically completed all the subjects somewhere in 2018, except financial management. So I've been doing the FM for a very long period. And because I didn't have training, all these issues. But after completing that, I saw a lot of openings, new things. You can do business, you can think of doing practicing, you can think of, working somewhere in better off. And also your thought process will gradually start to change. You would surely agree with me. So now we have little closed set of mindset where you are looking at in a different manner. But once you get on to that state of mind, you are so strong, you become so strong, you become so natural than what you were previously. So that's quite very clear to me. So that is why also I have seen certain people now with now say for an example, you are going to a party, you have your old friends, now they are now qualified with all these qualifications. Now you feel little embarrassed, you feel so it's wrong in a spiritual language, but in the material world you will have that. So either you have to completely forget about this, or you have to get a courage and complete this. Now as Vasant says, if you encourage karapu vidiyata, you can do it. You have to plan it and you can do it, because once you get on to that, you will have a lot of things. So that since we don't have much more further questions, I thank you, sir, for on behalf of the participants, for encouraging them and giving them the guidance. If anyone wants Vasanta sir's mobile number, please let me know through an email so that I can share his number.
But make sure you get an appointment before talking to him, because I Yeah, know they he's can actually WhatsApp me first. yeah, Then I'll allocate a time and I will definitely call them back. right. So One of my kind of a life purpose right now is to help struggling that students. I know. I have kept some time allocated every week for that. That is exactly why I wanted to invite you particularly, sir, because I know that since I have heard about your journey, how you came to this level. So that is why I specifically, you have that passion, you have that, this thing. So that is why I have never learned from you, but I still want to call you sir. I'm already into 40s, 41. Now you are 45, I know. But I want to call you sir because I respect you a lot. Because a lot of things. So that thank you so much. One person is still typing a question, so that let's wait for that. If it is not a question, with that we can conclude. Mobile number. A mobile number. If you don't mind, can I? Yeah, please share with them. Give me a moment. That I is can your type for general. you. Please. Yeah. Right. Right. So that please make sure you first send him a WhatsApp message WhatsApp message. asking an appointment. After that, you can connect him based on sir's instructions. So thank you again so much, sir. On behalf of Dasanaik Associates, I thank you. And I wish all the best to the participants. Do your best and you can do it. So that have a pleasant evening. Thank you, everyone. Good night. Thank you. Thank you.